よし。前回は、この銀の手の財宝のクエストに困らされたんですが、引き続きね、これはちょっと場所がわかんないので、とりあえずほかっといて、事件の方やっていこうかな。こっち。スカラディオ地区中央の聖クレメンティ大聖堂。スカラディオ地区中央の聖クレメンティ大聖堂。どこだ？これかな？中央って言ったらこれかな？行ってみるか。あ、来た来た、ここだ。これだな。バイオリンが盗まれた。アドラー通りの北のプロフェッサー街道にいるアンソニー・ジョーンズさん。アドラー通りの北。プロフェッサー街道。アドラー通りの北。これは違うだろう。あ、この人だ。まさに今貼ってる。Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. 力を貸す。 It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Come inside, I'll show you everything. お邪魔します。 Feel free to look around. 見て回ってください、だって。じゃあ、とりあえず観察させていただきますね。We could bake apples here, or smoke a duck. Ooh, or make pizza. Do you like pineapple? 早速なんかある。あ、鍵壊されたんだ。なるほど。あ、これジョンか。アンソニー・ジョーンズさんが何かやってるのかと思った。This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. ああ、何これ？ピアノ？あ、こっちにピアノか。あ、ここですね。盗まれた現場。The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. わかんないけど、弓には価値がないのかな？ The バイ cheap オリンって。 bottle reeks of cheap whiskey. 安物のウイスキーがこぼれている。Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. ほうほうほう。これ何？これ何これ？ The scrap of fabric is covered in white stains. 布の切れ端。白く汚れている。An utterly useless theft deterrent for a glass display case. うんうんうん。 Nothing was taken except for the violin. How odd. These are intricate pieces of music, quite beautiful if my sight reading holds true. I see you've received many accolades. Ah, those are from a long time ago. ほうほ I used to perform a lot in my youth. I can't hear anything. Has it got strings? Anything else you'd like to know? You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours. う。はいはいはい。 Locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. あら。 And God never blessed us with children. I used to give music lessons. But nobody visits me anymore. すべての証拠を収集。
科学分析。3とマイナス4。これなんだっけこれ。試薬値を正から負に、または負から正に変更する。何なんだって。ああ、なるほど。これマイナス3になると。なるほどね。違う。コントローラーがおかしいんだよ、ちょっと。で、これを、こうでしょ？これをこうして、これを、こう。で、こうでしょ？そういうことだよ。布には塩と火薬の後、塩と火薬。血痕を残して逃げた。ほう。ほうほうほうほう。こんなわかりやすい証拠を残しやがって。お？ Fresh fruit. Freshy, fleshy, fresh. The trail stops here among the waste. え？ Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. 水兵。 It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir. ロバ盗まれたの？ Took my donkey. So え？ I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't あ come back. ー。 My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? ロバを貸したり借りたりとかあるんだ。 Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? そういうことです。 You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. バイオリンだけでなく、ロバも盗んでいった。あ、今度こっちね。 Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. あ、そうだよね。うん、誰か見てないかな。お、 The donkey was being stubborn, but so were they. 何？ There we are. The first lead in our asinine chase. なんか見つけたわ。帰活とも証拠を。 One of them lost his cap. 帽子を落とした。バナナ。 They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? A pile of dung. An act of defiance. I hope it got on their shoe.
Another bottle of whiskey. ウイスキーめっちゃ飲んでんな。This must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. ああ、なるほど。Good grief. Those drunks are wreaking havoc. よしよしよしよし。なんで暴れてんだ、水兵たち。どこ？あ、ここ？おいおいおい、まさかそんなことになるとは。戦闘になったぞ、おい。おら！ I'll put you 6 feet under. I'm coming for you. うーわ、くっそ。相変わらずよ。相変わらずの難易度よ、これ。Only king is out. Like hell. Take a rest, my friend. よし。Don't bother moving. You've lost. あ、間違えた。違う。 No, you あ killed him. あ。お亡くなりになってしまった。違う違う。Too simple. The snuff's ready. Take a rest. Give him the pepper snuff. おりゃ。 Too simple. ちょっと打ちすぎだよ。 Take a rest, my. Don't bother moving. You've. The snuff's ready. あいた。 Too simple. 怖い怖い怖い怖い。Don't bother moving. You've lost. ああ、終わった。一人死んでしまったな。Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. はいはい。バイオリンを探す。あったあったあった。The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. オッケー。で、これだね。ロバの場所教えて、ジョーンズさんのとこに戻る。I found your donkey. It's not far from here outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well,
You can have a couple of grapes, but only the small ones. 食べない食べない。 Done. I look forward to the beautiful reunion. OK。じゃあこれ。Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. お願いします。 This melody, Sherlock. Don't you recognize it? これ一生、あ、ここにあったわ。一生聞いてないといけないのかと思った。Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. ああ、そうなんだ。 You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. なるほど。 Bravo! I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, 気づいてたんだ。 it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a あ、何？バイオリンくれる。 this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. バイオリンを手に入れまし I'm た。 really glad we helped him. I hope you'll enjoy playing it as much as ありがとう、ジョーンズさん。これ解決かな。解決ですね。じゃあ次。銀行強盗による銃撃戦か。はいはいはい。じゃあこれいきます。シルバートン地区。シルバートン地区って行ったことないかな、もしかして。エバーノート通りとコールピット通り。エバーノート通りとコールピット通り。コールピット通りの間にあるエンジニアレーン。ここ。いや、遠いな。遠いし、コントローラーがマジで勝手に動く。初めて行く地区だぞ。この辺でしょう。この辺じゃないの？ここかな？あ、ここだな、さては。It's you again. Be sure not to miss any clues. Stark will piece them together, you'll see. オッケー。Some loot has been left behind. 置いていった盗品。 In a hurry. Greed and booze got the better of them. No wonder it ended in violence. 酒を飲んでた。2番。Two bullets hit the cart. No traces of はいはいはいはい。 droplets of blood. Someone caught a bullet here. ほうほうほう。Perfectly balanced for throwing. The blade is very sharp. うん。
4番は ?4 番。4番どこ？ The man with the shotgun fired only 2 shots. ああ、ショットガンか。Seems he was too busy bleeding to reload. もう一回なんだって。 The man with the shotgun fired 2 only 回だけ 2 撃たれた。 shots. おお。で、5番は ?5 番はどこ？あれ？あ、こっちか。弾入ってるね。The shooter fired 3 rounds. A brand new Colt, 45 caliber. またメガネだ。 Glasses with cracked lenses. メガネは曲がっていてレンズは割れている。 Pieces of brass tacks, piranha rounds. ピラニア弾。ピラニア弾とは？ Stuck deep in the wood. だぞここで誰か撃たれたっつったよね。あー、ちょっと待って。被害者。足を負傷。帽子をかぶっていた。ってことは、これでしょ。足押さえてるもんね。これは頸動脈の損傷でしょう。メガネを着用。メガネを着用。ちょっと待って、これは後回し。メガネどこに落ちたっけ？メガネが落ちてたのは、お。この人かな？胴体への損傷。多分この人だよね。あー、なるほど。頸動脈やられてんのはビルさんで、帽子かぶった人とメガネの人はここにいるから、こうでしょ。で、ここはこれ何の人これ。死因は至近距離で心臓に受けた銃撃。あ、ってことは、これでいいのかなじゃあ。え？よし。 The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck, but not before firing at the man in glasses. The man in the hat took a bullet to his leg, but 2 other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off? ああ。足りない。警 Police 察？ boot print. So that's how it ended. え？先に現場を訪れた警察官は男を殺害し、盗品を奪った。なんだと？ I visited the location where the 3 robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. シュミット巡査。 Arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who ああ、嘘ついて逃げたんだ。 himself. Blasted. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. 解決。吸血鬼は影に潜む。
どんどん新しいのが入ってくんね。新しい事件が。どういう、あれ掘り返された墓の近くで男性の遺体が2体見つかった。双方の被害者の首に噛み傷あり。うん。容疑者は革職人のハミル・アーキ。亡くなったカミラ・アーキ。何夫婦みたいなことか？場所はどこよ？あ、カミラの兄だって。兄。これどこ？場所は？墓ってどこよ？墓ってあそこか、もしかして。ここだな。どこ？あ、いたいた。This place gives me the creeps. What if the vampire comes back? どこ？ここか。あ、ここだ。This is a somewhat neglected and dusty hat. 手入れがされておらず、埃だらけ。なんでそんな The 帽 stone 子 is が。 rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Hi, Someone hi, hi, hi. fell and hit their head on it. We're dealing with a very immoderate bloodsucker here. 2番。2番は、あった。Looks like a set of surgical instruments. One is missing. 器具が一つなくなっている。The label is illegible. 透明な液体。解剖用の死体が足りなくなってきている。どうすればいいか分かっているな。ああ、死体盗みに来たってこと？Nicely roasted. ネズミだ。これは Psilocybin mushrooms. キノコ。 These are powerful hallucinogens. I wonder how even the most destitute always somehow manage to scrape together enough for a drink. ああ。あとはあ、4番とかあるじゃん。3番はあったあった。An expensive hat with a few grey hairs stuck to the 白髪が挟まっている。Someone tore their trousers here. はあ。コップ。 The blade is bent from the impact. あ、刃？これスコップじゃないのこれ。The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. んで、ああ、これか。なんだこれ。試薬値を一つ増やす。なるほど。とりあえず出して。いや、むずいよ、これは。答えは一通り、一通りじゃなさそうだよね。何通りかありそうだけどね。3。で、1と3。1と3も出しといて。4、3。でもあれか。ちょっと待てよ。これで4、3。で、4を入れる。違う。3を入れた。これ、どうなるや、こうすると。2ついっぺんに増えるのか。なるほどね。むずっ。3。青が足りねえ。スキップとかできるんだ。いや、スキップは絶対にしたくない。
マイナス434。あー。こうだ。こうして、こうして、こう。で、こう。なんじゃこれ。ああ、むずっ。よし、来た。よーし、まずは3番ってなんだっけ。ちょっと待った。化学分析で時間使いすぎて、調べた内容も覚えてねえよ。まずどっから行くかな。これが1番か。あ、そういう感じ。そっちね。ああ。これ墓守か。ちょっと待って。さっぱりわからん。ああ、これが蘇ったってこと。赤から女性を、これか。あ、目撃者は記者だから。こっちは記者。こいつが記者か。こいつは記者で。で、ここで死んでるのは、こいつは何者だ。あれ赤森が掘って、あ、全然わかんねえ。やべ。これもしかして、記者がやってることある？医療大学教授が、これ。で、医療大学教授は、出血は頭蓋内。誰がやったかっていう話だよね、今回はね。ああ、これは教授。これ記者だよね。誰がこっから器具を1個取ってくっていう。教授やったな、これ。You're not even あ trying. れ、マジでわかんねえ。Concentrate. から女性を呼び起こし。女性が。ああ、来 The た。 brother of the deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. はいはいはいはい。The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hit his あ head あ、 on そういうこと stone, ね。 which rendered him unconscious. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man.
So we have 2 murders and 2 murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running. ああ、マジで難かった、本当に。面白いんだけど、頭使うから疲れるっていうね。Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Don't let me stop you. あと1件だって。ケープゴート。えーっと。場所はどこ？場所はどこよ？墓地の西にある森の遺跡。墓地の西にある森。あ、ここね。あ、象がいる。ああ、このとこに来たんぞ。へえ。Hope you haven't had your lunch yet. This one's bad. よーし、また1番から行くぞー。1番どこ？ 1番あった。The hoof prints end in deep furrows. The animal was resisting. いずめの後は動物は抵抗した。こ What a waste. れ何これ？酒？ The robe is soaked with wine. ワインが染みついている。6まであんの？ 4 は？ Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Someone stumbled on a stone and fell to the ほう ground. ほうほう。なんじゃこれ。 The priest said that he came here to stop the ritual. Did you really, Father? あー。うわぁ。 The boat was torn to pieces. Ugh. Savagery. 来たぞ。神父が連れてきたって言ってたよね。あのヤギのせいで高いワインを入れた瓶を割ってしまった。ってことはこいつが盗んでここで割っちゃったってこと？
神父が連れてきたって言ってる人いなかった？で、酒を飲ませた。彼を酔わせるよう命じました。命じたって言ってるから、やったのは鳥じゃないやつ。で、転んだやつがいる。足をくじいたって伝えるから、牛かな？牛が足くじいて、ここで、こういうことかな。待って。鳥は基本的に指示するだけ。なんだと、獅子の仮面の女性に飲まされたって言ってるのに、しばらくするとヤギが現れたって。ヤギを連れてきたのは獅子でしょ。赤いものに突っ込むって言ってるから赤獅子。連れてきたのも赤獅子。で、飲ませろって言ってるから、酔わせるよう命じた。誰かが嘘をついているのか。こいつがなんで神父がヤギ連れてきたって言ってんだろうね。どういう時系列だこれ。見つかって、飲ませる。じゃあ連れてきたのは獅子じゃない。まず踊ってて、足をくじいた。で、神父を見つけ、神父がヤギを連れてきたってことはないんじゃないか？鳥がやった。So we have three lusty women engaged in a ritual. よしよしよしよし。 Drinking and dancing when suddenly they hear a noise from the bushes. Their ritual seems to be working. There's a man, they can get drunk already. While two of them are busy with the priest, the third one leaves. She is the one who stole the goat and brought it to the ritual. The poor animal smells trouble and charges at the drunken woman with the amphora. Still, he couldn't break free and at the end was brutally torn apart. 生きたまま食われた。やば。Well, they attracted the attention of men. The police, at least. オッケー。Mr. Holmes, I have great news. Our recent おめで accomplishments と have う。 earned me a promotion. Sergeant Stark. It has a nice ring to it, hasn't it? What do you mean, our accomplishments? Of all the nerve, I don't recall 間違いない。あなたここから動いてないもん。 solved all the cases. Come, come, Mr. Holmes. I didn't mean to belittle your contribution. After all, legwork is just as important as paperwork. And what about the brain work? Also very important. Don't get me wrong, your assistance was most valuable. Anyway, I'll be moving back to the office space. My days at this blasted desk are almost over. I won't be scapegoated now. Good for you, I suppose. Speaking of scapegoats, I've solved the last case on the board. The goat was stolen by the lady in the blackbird mask. As if that makes any difference, judging by the atrocity I witnessed at the crime scene. Yes, I heard about that one. The things women get up to these days. Ugh. Well, I'm glad to have been of service. Now I have other matters to attend to. Mr. Holmes, if I may be so bold Nani? to make one last request. Do you remember that I told you that our chief inspector's been missing for a few months now? ああ、はいは Our い。 current task is to establish his fate. I've tried to make sense of his last case, but it's a convoluted mess. I would really appreciate your help. しょうがないな。 You have me intrigued. Thank you awfully, Mr. Holmes. Tell me everything you know. I don't know much. Just that it's connected to a gang called the Hive. Placido has been after their leader, the Hive Master, for years. But otherwise, I can't make head nor ハイ tail. ブマスター。 Here, take the key to Placido's office. You might find some leads in there. So is it Chief Inspector Placido who has vanished? From what I've gathered, he was a good detective. Ain't that the truth? He was solving cases like shelling peas. Without him, things have gone downhill. He was a crotchety sort, always grumbling, fussing, taking his snuff by the handful, but I, for one, miss the old boy. Very well, I'll see what I can find out. One thing is certain. It's a dangerous business. Be careful, Mr. Holmes. オッケー。最後の事件が。口の人差し。
事務室はどこなの？事務室どこ？警部の事務室。警部の事務室。これか？あ、ここだ。退職を考えてたみたいですね。銃がない。This must have been an award for long and faithful service. A box of snuff. Strong stuff. タバコ。マイナーズエンド地区の養蜂場。ハイブマスターは死亡したってなってるね。Hive Master. Crime lords just love catchy monikers. 何も入ってない。 Files are gone, that's odd. なぜ？隠してあるのかって言ってますね。ハイブとは関係ない。いや、明らかにこれじゃん。使われてない。使われてない。ないの？結局ないの？どこ？ここだ。なんでこんな風に隠したんだ？リアクションの記録にマイナーズエンド。どういうこと？ Now 耳。 that is odd to say the least. はいはいはい。これまでのハイブとの歴史ですね。ブラシド警部補と。Let's take the ear, Sherry. It'll bring us luck. You'll see. Good lord, you can't be serious. Nice. Always play it by ear, pal. こんな耳手に入れてどうすんのよ。あとはまだある？市役所か。OK。1877年。
記録。これだ。所有物件は次の通り。で、これですね。マイナーズエンド地区のクレイ通り、シルバートン、マイナーズエンド地区のクレイ通り、マイナーズエンド地区、クレイ通り、クレイ通り、クレイ通り。とりあえずこの辺行ってみるか。あ、クレイ通りめっちゃ長いじゃん。クレイ通り、シルバートン地区に続くスティーブンソンブリッジのそば。あ、ってことは、ここの近くってことか。ここだ。目的地はここ。いや、遠いのよ。もう果てしなく遠いのよ。この辺ですね。この辺ですよ。どう？スティーブンソンブリッジ。ここでしょ、ブリッジは。そう、あ、これか。Clearing out on Hive Master's orders. Cornelius said he knows what he looks like, but he's full of it. 全然ダメ。Clearing out on Hive Master. はいはいはいはい。ここだぞ。はい、来たー。はい、来ました。激ムズの戦闘パートです。Hey, this is Hive territory. Shoot him, boy. 回避、すぐ回避、すぐ回避。 Cry, you'll live. どこにいる？どこにいる？やばいやばい。ちょっと待って、ちょ。Too simple. He's all yours now. Go for it. よしよし、いいぞ。Take a. The snuff's ready. どっから来る？どっから来る？来た。こいつはこれだ。やばいやばい、ショットガンだろあれ。やばい。早く早く早く早く。やばいやばいやばい。No more crime for you until next リロー month. ドなんていう単純なことすらもう忘れさせられるこのムズさ。やばい、あれ I'm gonna hurt you. Give him the pepper snuff. やべえ。あら、 Don't bother. リロードリロード。 You've lost. 来た。あ、くそ。あー、くそお前。
よしよしよし。 I'm coming. やばい、いるいるいるいる、近くに近くに。くっそ。 The snuff's ready. Time to knock これ this で guy out. どうよ。 Take a rest. まだいる friend. あ、よし。ああ、一発でクリアできた。で、どこで使うかって。なんか誰かいるじゃん。あ、違う、ジョンだった。Someone's been burning papers, I see. 紙を燃やしている。ハイブマスターからの手紙。書類を燃やせ。うーん。あとなんだ、あとどこ、どこ。あれ、 Everything knits together. ほうほうほう。科学分析きた。激ムズの予感だよね、またね。また新しいの増えたもん、これ。これは現象か。どうやってやったらこう分かりやすくいけるかな。とりあえず、これは並べといて。まずつなげる。まず適当につなげる。マイナスか。マイナスにせなあかんのか。マイナス3。マイナス3か。で、マイナス4で。マイナス3に、マイナ、2か。マイナス6。マイナス6が作れればってとこだけど。そうは簡単にいかんよな、そりゃ。惜しい。現象、ちょっと待って。現象、これはもしかして。来た。来た。意外と早かったぜ。よし、ここ終わり。養蜂場ってどこにあるっつったっけ？なんかどっかにそんなようなこと出てきたよね。あれ、どっかになかったっけ？養蜂場のこと書いてある。あれ、養蜂場なんかどこにあるんだろうね。どこで聞き込みをすればいいのか。Excuse me, just one question. I'm not in the mood to talk to ですよね。どこの誰に聞けばいいのか。Excuse me, just one question. Oh, mister, helping you. マジで？ Tremendous honor. おお。マイナーズエンド地区北部ビギンズ通りの西。ビギンズ通り西。この辺ってことか。近づくなって言われてるね。
また戦闘かな。戦闘ね、スキップできるようになってるだけあってね、かなり難しいんですよね。It looks as though someone or something has escaped. ん A statue of a buckled cage inside a city full of criminals. Let's take a closer look, Sherry. これ新しい事件かよ。It used to contain a silver statue of a miner's canary. They were often used by miners to detect fire damp. で、来た。着きました。Sir, I'm looking for a man who goes by the name of Hive Master. 何者だこいつは。あ、あの耳の人かよ。おっとあれ、はいはいはいはい。そういうことだよね、多分ね。ブラシドじゃないでしょ。自分の耳持ってたりするか。You are the Hive Master, aren't you? Depends on who's asking. I am Sherlock Holmes. I'm investigating Chief Inspector Placido's last case. Placido, huh? Never heard of him. I find it ironic that you've never heard of the man whose gun is strapped to your waist. The man who shot away your ear. It might almost be amusing the way your tilted hat quite emphasizes the wound. You know what's amusing, boy? Your allegations. Take my advice. そうだよね。ちょっと危ないよね。 Now. Very well. Sergeant Stark will want to take over from here. Yeah. Now get the hell out of my bee yard. こんな感じでいいんだ。大丈夫？逃げてくんじゃないのこんな。Sergeant Stark's back at his desk. 警部の部屋の向かい、早速もうここからいなくなってるわ。警部の部屋どこだったっけあれ。Any news, Mr. Holmes? いた。 Chief Inspector Placido can be presumed dead, but I've tracked down the man who killed him. The Hive Master. He is currently at the apiary in Miner's End. Alone. I thought I'd leave you the pleasure, Sergeant. Yes, I see. 早くした方がいいよ、本当に。 No time to waste then. You've done us all a great service. Please, take this as a token of gratitude. Enough with the pleasantries. You have a dangerous criminal to arrest. Right. Well, thanks again for your help. Good luck, Mr. Holmes. 解決。衣装を入手したってなってる。何をもらった？あ、これかな。何をもらったか教えてほしいな。これとかもらったのかな。なんかすげえなんだこれ。なんだよこれ。ジョン変えれるんだこんな風に。やば。いいじゃん、スーツで。かっこいい。よし、じゃあ終わったね。とりあえず事件は終わったね。どうしようかな。と
そろそろメインストーリー行きたい気分でもあるんだよね。うん。メインストーリー進めていこうかな、次は。よし。じゃあちょうどキリがいいので、今回この辺で終わりましょうかね。警察関係のクエストが全部とりあえず終わった感じですね。はい。それでは次回はメインストーリー進めていきますので、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。